guys! I am Jeremy C. Sabalsa. And I'm John Kenneth Imcarba. I'm Ronald Amado. And I'm Joel Tolosa. We are a BS Stream 117 students. For today's video, we're going to conduct an interview to a business owner. So, let's start! Tara na! What is your name, ma'am? Arlene Beronyuliani, How old are you po? 47. What is the name of your business po? Arlene Sari-Sari Store. How did you come up with the name of your business? Or, ano po niyo na hunang-hunaan kaya asya niyo gingaran sa niyo business? Siyempre, para sa among family na ang Arlene Liamis Store. When did you start your business? Kakano po ka mo nag-start hininga iyo business? Ano ba ito? March 2023. Do you have a partner in your business? May da po ba ka mo? Waray. What is your business goal? Ano karuyang maabot iti iyo business? Alam mo, What is unique about your business? Ano ang kakaiba hiti mo business, ma'am? magkakaiba kaya ang sari-sari gigiting sa bulang ko vegetable. What services or products do you offer? Gusto mo, Ano nga mga products iti yung gino-offer iti yung business? mga vegetable, mga panakot. How much time did you take your business to earn profit? 24 oras hanggat kaya. Who are your primary competitors in your business? Sino an imo mga kaurugan ka-kompetensya hiti mo business? Damo, Like example. like ano man. Example. Aisa Ay sa sari-sari store. Sari-Sari Store, vegetable store. Last po nga question is, how would you describe your business success so far? Paano mo mailalarawan ang pagiging success han imong business? Siyempre, nalarawan ko kay pag wari mga allowance mga bata na nakukuha, tapos nadadalian ko dito sugad ang una na pag waray-waray ko talaga amin ko nagplano may mag-business para ang among kwarta diri mawalan. At hiti mo business, ma'am. Wait. Hiti mo business, ma'am. Naging malipayon ka po. Yes, malipay na malipay ako.